హలో దేర్. సో ట్రిగ్నోమెట్రీకి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనకు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో వేరు సబ్జెక్ట్స్లో చాలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇట్స్ హార్డ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్స్ని కూడా ఒక పెద్ద లిస్ట్ లాగా రాసుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది. సో ఫర్ దట్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ కెన్ categorize the formulas into 10 different species అనుకోవచ్చు. సో అందులో ఫస్ట్ది రెసిప్రోకల్ రేషియోస్. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ వన్స్. బేసిక్ వన్స్ అంటే సైన్ అంటే 1 cosec, కాస్ అంటే 1 secant అట్లాంటివి వస్తాయి. నెక్స్ట్ పైథాగరన్ ఐడెంటిటీస్. వీటిని మనం యూజువల్గా ట్రిగనోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అంటాము. ది మోస్ట్ ఫేమస్ వన్ ఈజ్ sin square theta plus cos square theta is equals to 1, right? So the next one is Pythagorean ఐడెంటిటీస్. ఇవి ఒక 3 ఉంటాయి అండ్ ఇవి కూడా ఒక 3 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కోషంట్ ఐడెంటిటీస్. సో ఈ కోషంట్ ఐడెంటిటీస్ని రెసిప్రోకల్స్లోనే రాసుకుందాము. సో వాట్ వీ కెన్ సే ఈజ్ వీఆర్ నో గోయింగ్ టు లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్ ఓన్లీ. రెసిప్రోకల్స్ అండ్ కోషంట్స్. సో దే ఆర్ 5 in number. రెండింటిని కలిపితే దే ఆర్ 5 in number. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కోఫంక్షన్స్. సో కోఫంక్షన్స్ని సెకండ్ ప్లేస్లో పెట్టుకుందాం. సో ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు రైట్ దెమ్ యాజ్ హోల్. సో నెక్స్ట్ ఆర్ కోఫంక్షన్స్. కోఫంక్షన్స్ అంటే సైన్కి పక్కన కో పెడితే కో సైన్ అవుతుంది, సీకెంట్కి కో పెడితే కో సీకెంట్ అవుతుంది, టాంజెంట్కి కో పెడితే కో టాంజెంట్ అవుతుంది. సో by that logic I can say they are 6 in number. Next is sum and difference formulas. Sum and difference. ఇవి కూడా ఒక 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. sin a plus b, cos a plus b, tan a plus b. మరి కొసికెంట్ సీకెంట్ కోటాంజెంట్ కావాలంటే, so we know those are just the reciprocals of sin, cos and tan. So from there we can get them. And ఈ పైథాగరన్ ఐడెంటిటీస్ని రెసిప్రోకల్ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసుకొని కొసికెంట్ సీకెంట్ అండ్ కోటాంజెంట్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. నెక్స్ట్ ఈజ్ డబుల్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్. డబుల్ యాంగిల్స్. ఇవి కూడా ఒక 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, సైన్, కాస్ అండ్ టాన్కి సంబంధించినవి. నెక్స్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్గా వీటిని హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ అంటారు, బట్ వీటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే దే సీమ్ అ బిట్ ఈజియర్. దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ది పవర్స్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పవర్ రెడ్యూసింగ్ ఫార్ములాస్. ఇవి కూడా ఒక 3 ఉంటాయి. సో పవర్ రెడ్యూసింగ్ ఫార్ములాస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది ఒక్క నిమిషం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. మనము ట్రిగనోమెట్రీకి సంబంధించిన అప్లికేషన్ని క్యాలిక్యులస్లో చూస్తాం. సో క్యాలిక్యులస్లో పవర్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మనకు స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ని అప్లై చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. సో అట్లాంటప్పుడు ఈ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ వేటికైతే పవర్స్ ఉన్నాయో వాటిని పవర్ లేని టర్మ్స్ లాగా రాస్తే మనకు అనాలిసిస్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ది పవర్ రెడ్యూసింగ్ trigonometric formulas, which are usually called as half angle formulas. Next class of formulas are sum to product conversion. Sum to product conversion formulas. ఇవి ఒక 4 ఉంటాయి. అండ్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్ హియర్. సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్లో మనము సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి లేదా సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తాము. సమ్ టు ప్రోడక్ట్ అంటే సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి లాంటి కాన్సెప్ట్స్ని చూస్తాము.
నెక్స్ట్ ఈజ్, సో ఇప్పుడు ఈ సమ్ టు ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అని అంటే, ఎప్పుడైతే న్యూమరేటర్లో ఒక సమ్ టర్మ్ ఆఫ్ ఒక సమ్ లాగా కనిపించే ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఉంది, డినామినేటర్లో ఉన్న సమ్ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియో న్యూమరేటర్లో మనం దాన్ని చూడగలిగితే క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో అట్లాంటి టైంలో న్యూమరేటర్లో ఉన్న సమ్ని లేదా డిఫరెన్స్ని ప్రోడక్ట్ లాగా మార్చుకోవడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ టు ప్రోడక్ట్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ ప్రోడక్ట్ టు సమ్, ప్రోడక్ట్ to some formulas. So these are also 4 in number. So we are not going to see the derivation part. We are only going to see the final formulas. Of course, those are the things that we need to remember, right? Not the derivation. We have seen the derivation in our earlier classes. So we need not again go into the derivations. We just need to remember them. అండ్ యాక్చువల్గా 10 అని చెప్పిన కదా, 10లో ఫస్ట్ దానిలోనే నేను రెసిప్రోకల్స్ అండ్ కోషెంట్స్ని కలిపేసుకున్నా. సో కాబట్టి వీ ఓన్లీ హ్యావ్ 9 క్లాసిఫికేషన్స్ నౌ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యారిటీ ఐడెంటిటీస్. ప్యారిటీ ఐడెంటిటీస్ అంటే ఇది మనకు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో చూస్తాము మనము ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ ఫంక్షన్స్ అని. సో దానికి సంబంధించిన ఐడెంటిటీ ఇది. సో యూనో వీ విల్ బీ సీయింగ్ ప్యారిటీ ఐడెంటిటీస్. ఇవి యూజువలీ వి గో ఫర్ 6, 3 అని చెప్పి కూడా రాసుకోవచ్చు, బట్ రైటింగ్ దెమ్ యాజ్ 6 seems good for me. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అన్నింటినీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ రెసిప్రోకల్స్ అండ్ కోషెంట్స్. So reciprocals and quotients lo the first formula would be, so formula radangante mundu we should write మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది అర్థం. యు నౌ గోయింగ్ టు సీ సైన్, కాస్, tan అన్నింటికి పక్కన థీటా ఉందనుకుందాం. సైన్, కాస్, tan వీటికి సంబంధించిన రెసిప్రోకల్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి వీ విల్ హ్యావ్ 1/, కొసెక్, సెక్, కాట్, కొసెక్ థీటా, సీకెన్ థీటా, కాట్ థీటా. And vice versa is also true. That is, sin theta is equals to 1/cosec theta. So cosec theta is equals to 1/sin theta. Cos theta is equals to 1/secant theta. So secant theta is equals to 1/cos theta. Tan theta is equals to 1/cot theta. So cot theta is also equal to 1/tan theta. Now quotient. Quotient lo we can only let us say దీన్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. 5 కాకుండా 4 అనుకుందాం. 4 ఎందుకు అని అంటే tan అండ్ cot ఆర్ రెసిప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్ కాబట్టి. సో tan ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు sin by cos, sin theta by cos theta. So here we also included the definitions. So let me write this here and let me slide it there. So tan theta is equals to sin theta by cos theta, which is equals to cot theta. So cot theta is equals to 1/tan theta. So it will be equal to cos theta by sin theta. If we want, we can also add the right angled triangle formulas here. That is sin theta is equals to opposite side by hypotenuse, cos theta is equals to adjacent side by hypotenuse. So ee formula ni kuda ikkada raste, now this will seem complete. So by that logic I can say tan theta is equals to opposite side by adjacent side and cot theta is equals to adjacent side by opposite side. So in effect we only have 3 here. So I am just trying to reduce the number of formulas that we need to remember, right? So reciprocals and quotients ki sambandhinchina formulas manaki ikkada vachesnayi. The next set of functions that we need to look at are the
కోఫంక్షన్స్. So what do I mean by cofunction? So let me put it here. కో అనే వాటికి పేరులోనే కో అని ఉంటుంది, రైట్. సో ఇవి మొత్తం 6 అనుకున్నాం కదా, 1 2 3. సో ద బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ సైన్, కాస్, tan. అండ్ మొత్తం 6 కాబట్టి 4 5 6 కూడా రాసుకుందాం. కొసెకెంట్, సీకెంట్, కోటాంజెంట్, సైన్ తీటా, కాస్ తీటా, టాన్ తీటా, కోసికెంట్ తీటా, సీకెంట్ తీటా, కోటాంజెంట్ తీటా. సో కో ఫంక్షన్స్ అంటే సైన్కి ముందు కో పెడితే కోసైన్ అవుతుంది. సో సైన్ తీటా రావాలి అని అంటే కొసికెంట్ నుంచి ఎట్లా తెస్తాం? సో సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కొసికెంట్ ఆఫ్ 90 మైనస్ తీటా. అదే మనకు కాస్ తీటా కావాలనుకోండి, కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ తీటా. టాన్ తీటా కావాలనుకోండి, వీడు కోటాంజెంట్ ఆఫ్ 90 మైనస్ తీటా. మనకు కొసికెంట్ తీటా కావాలనుకోండి, సీకెంట్ ఆఫ్ 90 మైనస్ తీటా. సీకెంట్ తీటా కావాలనుకోండి, కొసికెంట్ ఆఫ్ 90 మైనస్ తీటా. మనకు కోటాంజెంట్ కావాలనుకోండి, ఇట్ విల్ బీ టాన్ ఆఫ్ 90 మైనస్ తీటా, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద కో ఫంక్షన్స్. సో కో ఫంక్షన్స్కి సంబంధించిన ఒక ఎక్స్టెన్షన్ కాన్సెప్టే ఆస్టెక్ రూల్, ASTC, దట్ ఈస్ ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్. సో ఈ లిస్ట్ మొత్తాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మనం ఒక చిన్న గ్రాఫ్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. we know this is Q1, this is Q2, this is Q3 and this is Q4. That is, these are the quadrants. ఆరిజిన్ నుంచి రైట్ సైడ్కి ఎక్స్టెండ్ అవుతున్న లైన్ని మనము 0 డిగ్రీ లైన్ లేదా 360 డిగ్రీ లైన్ అని అంటాం. లైక్వైజ్ ఆరిజిన్ నుంచి నార్త్ డైరెక్షన్ లేదా పైనికి ఎక్స్టెండ్ అవుతున్న లైన్ని 90 డిగ్రీస్ లైన్ అంటాం. అట్లాగే ఆరిజిన్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఎక్స్టెండ్ అవుతున్న లైన్ని 180 డిగ్రీ రే అంటాము. ఆరిజిన్ నుంచి బాటమ్ సైడ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతున్న రేని 270 డిగ్రీ రే అంటాం. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే టు ఐడెంటిఫై ది యాంగిల్. మనం ఒకవేళ 0 డిగ్రీ లైన్ నుంచి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాము అని అంటే we represent the angle with 0 plus theta, 0 degree plus theta, లేదంటే దీన్ని సింప్లీ ప్లస్ తీటా లాగా చూపిస్తాం, లేదంటే 360 డిగ్రీస్ ప్లస్ తీటా లాగా చూపిస్తాం. అదే క్లాక్ వైజ్లో 0 డిగ్రీ లైన్ నుంచి క్లాక్ వైజ్లో మూవ్ అవుతున్నామనంటే ఆ యాంగిల్ని మనము 0 డిగ్రీస్ మైనస్ తీటా లాగా చూపిస్తాము, సింప్లీ మైనస్ తీటా అని కూడా అనొచ్చు, లేదంటే 360 డిగ్రీస్ మైనస్ తీటా లాగా చూపిస్తాం. అట్లాగే 90 డిగ్రీస్ లైన్ దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు ఒకవేళ మనము యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే దట్ యాంగిల్ విల్ బి 90 degrees minus theta. That is what we have used to define the co-functions. ఈ co-functionsని చూపించడానికి we have made use of 90 minus theta. అండ్ అదే ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే ఇట్ ఈస్ 90 degree plus theta. సో క్వాడ్రంట్ 1లో ఉన్న యాంగిల్స్ని చూపించాలి అని అంటే మనము సింప్లీ ప్లస్ తీటా లాగా, లేదంటే 360 ప్లస్ తీటా లాగా చూపించవచ్చు, లేదా 90 మైనస్ తీటా లాగా చూపించవచ్చు. ఏవైతే యాంగిల్స్ క్వాడ్రంట్ 1లో పడతాయో, అంటే ఆల్ ది యాంగిల్స్ దట్ ఆర్ బిట్వీన్ 0 degrees అండ్ 90 degrees. దట్ ఈస్ 0 degrees నుంచి, సో సే 0 degrees లెస్ దాన్ థీటా లెస్ దాన్ 90 degrees ఉన్న యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో పడతాయి.
నెక్స్ట్ 180 డిగ్రీస్ నుంచి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే వి రిప్రజెంట్ ది యాంగిల్స్ యాజ్ 180 డిగ్రీస్ మైనస్ థీటా. అదే ఒకవేళ 180 డిగ్రీస్ నుంచి క్లాక్ వైజ్లో మనం మూవ్ అయితే ఆల్ దోస్ యాంగిల్స్ ఆర్ 180 డిగ్రీస్ ప్లస్ థీటా. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్న యాంగిల్స్ ఏవి అని అంటే 90 డిగ్రీస్ లెస్ దాన్ థీటా లెస్ దాన్ 180 డిగ్రీస్ అనే యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటాయి. 270 డిగ్రీస్ నుంచి ఒకవేళ మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే యాంగిల్స్ని మనము 270 డిగ్రీస్ మైనస్ థీటా లాగా చూపిస్తాము. ఒకవేళ క్లాక్ వైజ్లో మూవ్ అయితే 270 డిగ్రీస్ ప్లస్ థీటా లాగా చూపిస్తాం. సో థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉండే యాంగిల్స్ అన్నీ 180 డిగ్రీస్ నుంచి 270 డిగ్రీస్ మధ్యలో ఉంటాయి. అదే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో అయితే 270 డిగ్రీస్ నుంచి 360 డిగ్రీస్ లేదా 0 డిగ్రీస్ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్స్ అన్నీ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటాయి. అండ్ ట్రిగనోమెట్రీకి సంబంధించిన రిలేషన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఆస్టెక్ రూల్ అనుకుందాం. దట్ ఈస్ ఆల్ సిల్వర్ అంటే సైన్ అండ్ కోసైన్, సారీ కోసైన్ కాదు కోసీకెంట్. టీ అంటే టాన్ అండ్ కోటాన్. కప్ అంటే కోసైన్ అండ్ సీకెంట్. సో ఇక్కడ చూస్తే టాన్కి ఒక గుణం ఉంది. దట్ ఈజ్ టాన్ అండ్ కాట్ ఆర్ బోత్ రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ద కో ఫంక్షన్స్. అంటే టాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాట్ థీటా అండ్ కాట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 టాన్ థీటా అని చెప్పి రాయొచ్చు. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ tan theta is equals to cot of 90 minus theta and cot theta is equals to tan of 90 minus theta అని చెప్పి కూడా రాయొచ్చు, రైట్. సో tan and cotan are both reciprocals and co-functions of each other. They are both co-functions of each other and reciprocals of each other. సో దీని అర్థం ఏంటి? ఈ ఆస్టెక్ రూల్ మనకి ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఈ స్పెసిఫిక్ కోఆర్డినేట్స్లో ఏవైతే యాంగిల్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాయి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్న యాంగిల్స్ అన్నీ సైన్, కాస్, టాన్, కొసీకెంట్, సీకెంట్, కోటాంజెంట్ వేటిని పెట్టుకున్నా కూడా వాల్యూస్ అనేవి పాజిటివ్గానే ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ మెంట్ టు సే ఈజ్, సో దిస్ విల్ బీ క్లియరర్ టు యూ ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ అండ్ కోసైన్ మాత్రమే పాజిటివ్ ఉంటాయి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అంటే, సో లెట్ అస్ సే సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్న యాంగిల్స్ని సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా లాగా రాయొచ్చు, లేదా సైన్ ఆఫ్ 180 డిగ్రీస్ మైనస్ థీటా లాగా రాయొచ్చు. సో 90 ఉంది కాబట్టి సైన్ విల్ బికమ్ కోసైన్, 180 ఉంది కాబట్టి సైన్ విల్ బి సైన్, అండ్ we will have a theta here. That is sin of 90 plus theta is equals to cos of theta, sin of 180 minus theta is equals to sin of theta. ఎందుకంటే సైన్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ పాజిటివ్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు అదే కోసైన్ తీసుకున్నా అనుకోండి, సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్న యాంగిల్స్ కోసైన్కి పెడితే కాస్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా, కాస్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా అని చెప్పి రాస్తాము. కోసైన్ అనేది సైన్కి సంబంధించిన కో ఫంక్షన్ కాదు కాబట్టి, సారీ రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్ కాదు కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ నెగటివ్ సైన్. 90 డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి కోసైన్ విల్ బికమ్ సైన్, 180 డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి కోసైన్ విల్ బీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ అ థీటా. సో రెస్పెక్టివ్ క్వాడ్రంట్స్లో రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఏవి పాజిటివ్ ఉంటాయి, ఏవి నెగిటివ్ ఉంటాయి అనేది ఆస్టెక్ రూల్ చెప్తే, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 90 అండ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 180 యాంగిల్స్ వాటి కో ఫంక్షన్స్ లాగా మారతాయని చెప్పి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 90 అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 180 మనకు చెప్తాయి. ద నెక్స్ట్ set of formulas
that we should be looking at are the Pythagorean identities. సో ఇవి మొత్తం 3 ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. సో లెట్ us see what those 3 are. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పైథాగరస్ థీరం ప్రకారము a square plus b square is equals to c square. So this you need to remember. So c is the hypotenuse అనుకుంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో a and b are the other two sides. So from there we can write 3 Pythagorean identities corresponding to the trigonometry. First is sin square theta plus cos square theta is equals to 1 square. This is the first one. Sin cos tarvata tan vastadi, right? Tan square theta plus 1 square is equals to secant square theta. This is the second identity. Sin cos tan cosec మిస్ అయింది. cosec sec cot పైన tan యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కింద cot యూజ్ చేయాలి. సో cot square theta plus 1 square is equals to cosecant square theta, right? Sin cos tan cosec sec cot అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇది అందరికీ గుర్తుంటుంది. సెకండ్ది టాన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ 1 స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కొసీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా. లెట్ us see next set of formulas, that is sum and difference formulas. ఈ సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ కూడా 3 ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, రైట్? సో వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సీ సైన్ కాస్ అండ్ టాన్. రెడీ? దట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఏమవుతుంది, కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఏమవుతుంది, టాన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఏమవుతుంది అనేదే చూద్దాము. కొసికెంట్ సీకెంట్ కాటాంజెంట్ అనేవి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ సైన్ కాస్ టాన్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములాస్ని ఇన్వర్ట్ చేస్తే సరిపోతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద నీడ్ అరైజెస్. సో సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. అంటే కోసైన్లో ఏ ప్లస్ బి ఉంది అని అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనకు మైనస్ సైన్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏ మైనస్ బి ఉంది అని అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ప్లస్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. నౌ tan of a plus b is a bit tricky. So tan of a plus b is equals to tan of a plus or minus tan of b. సో న్యూమరేటర్ అనేది సైన్ పరంగా ఫాలోస్ ది సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. డినామినేటర్లో సైన్ పరంగా ఇట్ ఫాలోస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ కోసైన్. డినామినేటర్లో మనకు 1 వస్తుంది అండ్ హియర్ వి విల్ హ్యావ్ మైనస్ ప్లస్, హియర్ వి విల్ హ్యావ్ tan a tan b. దట్ ఈస్ tan ఆఫ్ a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan a ప్లస్ tan b డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ tan a tan b. ఒకవేళ tan ఆఫ్ a మైనస్ b ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి tan a మైనస్ tan b డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ tan a tan b. That is what this formula means. Next, sum and difference అయిపోయిన తర్వాత we go for the double angles. Double angles అంటే ఇప్పుడు sin of a plus b అనుకున్నాం కదా, sin of a plus bలో both are same angles, that is sin of a plus a లేదా sin of a plus b plus b అనుకుంటే it will become a double angle. So it will simply become sin of 2a. కాకపోతే మనం ఇక్కడ ab అనేది యూజ్ చేయకుండా theta యూజ్ చేద్దాం. That is, I am going to write the formula for sin of 2 theta cos of 2 theta tan of 2 theta. సో పైన చూసి రాయొచ్చు. sin of 2 theta is equals to sin theta cos theta plus or plus cos theta sin theta. So it will simply be 2 times
sin theta cos theta. So sin 2 theta is equals to 2 times sin theta cos theta. సో ఈ ఫార్ములాస్ని కూడా మనం ఒకటే దగ్గర ఫ్లాగ్ చేసుకుంటే మనకు సింపుల్గా ఉంటుంది. సో what I'm going to do now is I'm going to erase this and I'm going to slide it upward. So we are bunching sum and difference comma double angles as one unit. So we have successfully reduced the categorization to just 8. So we can copy this and we can paste it here. సో సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ దగ్గరనే డబుల్ యాంగిల్స్ గురించి కూడా చదువుకుంటున్నట్టు చూద్దాం. సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ కామా డబుల్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్. So simply I should put an implies sign here. So this implies sin of 2 theta is equals to 2 into sin theta cos theta. Next, cos of a plus or minus b is equals to cos a cos b minus plus sin a sin b అనుకున్నాం కదా. సో బై దట్ లాజిక్ cos of 2 theta అంటే నేను a plus b తీసుకుంటున్నా అండ్ b is equals to a అని కన్సిడర్ చేస్తున్నా. సో ఇట్ విల్ బీ సింప్లీ cos square theta minus sin square theta. cos square theta minus sin square theta. Up to here everything is fine. అండ్ దీన్ని మనము ఫర్దర్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో హౌ వీ కెన్ రైట్ దట్ ఈస్ cos of 2 theta is equals to, నౌ ఇప్పుడు మనకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది sin square theta plus cos square theta is equals to 1 అని. సో ఆ కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే sin square theta will be written, can be written as 1 minus sin square 1 minus cos square theta. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి సో వీ విల్ హ్యావ్ 2 cos square theta మైనస్ 1 వస్తుంది. అదే ఒకవేళ నేను cos square theta is equals to 1 minus sin square theta అని చెప్పి రాసుకుంటే ఇట్ విల్ సింప్లీ బి 1 minus 2 sin square theta. సో సింప్లీ నేను ఇక్కడ పైథాగోరియన్ ఐడెంటిటీస్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రీని అప్లై చేసిన. సో నౌ ద tan ఫార్ములా ఈజ్ ఫెయిర్లీ సింపుల్, మనం ప్లస్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో ఇట్ విల్ సింప్లీ బి tan of a plus b and a is equals to b అని చెప్పి కన్సిడర్ చేస్తాము. సో బై దట్ లాజిక్ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 times, ఓకే దిస్ implies, let us write it here, this implies tan 2 theta is equals to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. So these are the double angle formulas. Next we have half angle formulas or the power reducing formulas. So now these are interesting. ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఎట్లయితే సమ్ నుంచి డబుల్ యాంగిల్స్ని డిరైవ్ చేసినామో హాఫ్ యాంగిల్స్ని డబుల్ యాంగిల్ నుంచి డిరైవ్ చేస్తాం. సో హౌ డు వి డూ దాట్? సో ఇక్కడ మనకు మొత్తం 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ది sin square theta, cos square theta, tan square theta. సో స్క్వేర్ ఉంటే క్యాలిక్యులస్లో కొంచెం చిరాకు పడతాం కాబట్టి దాన్ని తీసేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta divided by 2. Cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta divided by 2. And tan square theta is equals to sin square theta by cos square theta, that we know, right? So by that logic I can say, I can write it as 1 minus cos 2 theta divided by 1 plus cos 2 theta. సో దీన్ని మనము ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ cosification ఫార్ములాస్. సో మనకి ఇచ్చిన ఏ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోనైనా కూడా
ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ మార్చడానికి వీ కెన్ యూజ్ ది హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ ఆర్ ద పవర్ రెడ్యూసింగ్ ఫార్ములాస్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ సమ్ టు ప్రోడక్ట్ అంటే మనకు సమ్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ లాగా ఇచ్చినారు, దాన్ని మనము ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ లాగా మార్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. దే ఆర్ 4 ఇన్ నంబర్. సో ఒకవేళ యాంగిల్ అయితే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ యాంగిల్ కాదు కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని డైరెక్ట్ పెట్టుకోవడానికి రావట్లేదు. సో వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దట్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, ఐఎమ్ డూయింగ్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ బి. సో ఇక్కడ ఫార్ములాస్ డిఫర్ అవుతాయి కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది పెట్టుకోవడానికి కుదురుతలేదు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ విల్ హ్యావ్ సైన్ ఏ మైనస్ సైన్ బి యాజ్ అ డిఫరెంట్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ బి. Next I have cos A minus cos B. So sin A plus sin B is equals to 2 into sin of A plus B by 2 multiplied with cos of A minus B by 2. Sin A minus sin B is equals to 2 into cos of A plus B by 2 into sin of A minus B by 2. Cos A plus cos B is equals to 2 times cos of A plus B by 2 cos of A minus B by 2. Cos A minus cos B is equals to minus 2 sin of A plus B by 2 multiplied with sin of A minus B by 2. These are the sum to product transformation formulas. Next product to sum. సో మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ప్రోడక్ట్ ఉంది, దాన్ని మనము సమ్ కింద మార్చుకోవాలి. Product to sum. So now they can be derived by looking at the above formulas. సో వీటిని కూడా ఒకటే దగ్గర బంచ్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. So we can further reduce, that is sum to product transformation and product to sum transformation formulas. Sum to product and product to sum. Sum to product and product to sum transformations. So what do I mean by that is, this implies sin A plus sin B already రాసుకున్నాం కదా. So we are now going to write sin A into sin B is equals to ఈ 2 అనేది ఇటల్ సైడ్ వస్తుంది, హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఏ ప్లస్ బి బై 2 అండ్ ఏ మైనస్ బి బై 2 ఉన్నప్పుడు ఏ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ఏ అండ్ బి. సో హియర్ ఐ కెన్ డూ వాట్, దిస్ విల్ బి కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. Likewise we have sin A minus sin B. So from there I can say, I can get the formulas for this implies. So I think I've made a categorization mistake. So the first formula will be related to the third formula here, sorry, the fourth formula here. So this is what we will have. The next formula that we will be looking at is of cos A cos B. So that will be here. So cos A times cos B is equals to
2ని డినామినేటర్ లోపలికి పంపిస్తే it will be cos of a minus b plus cos of a plus b. Next sin a cos b, so that will be here sin a times cos b is equals to half sin of a plus b plus sin of a minus b. Next is cos a times sin b, so it will be here 2ని denominator లో పంపించేస్తే we will have sin of a plus b minus sin of a minus b. So we can make a little bit of adjustment here. So a plus b form లోనే దీన్ని చూడాలి అనుకుంటే this is a plus b plus a minus b. This will be minus half, so this will be plus, this will be minus a minus b, and minus here will be intact, so it will be cos of a minus b minus cos of a plus b. The next set of formulas that we should be looking at are the parity identities. So parity identities అనేవి సింప్లీ మనకు యాస్టెక్ రూల్ నుంచి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ సే కో ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్యారిటీ ఐడెంటిటీస్, వీటిని కూడా బంచ్ చేసేద్దాం. కో ఫంక్షన్స్ అండ్ ప్యారిటీ ఐడెంటిటీస్. So we have here the co-functions and parity identities, which are 6 in number. So what do I mean by that is, they are also 6 in number. Sin of minus theta ఏమవుతుంది, cos minus theta, tan minus theta, cosecant minus theta, secant minus theta, cot minus theta. So we are talking about the angles that are in the fourth quadrant. So fourth quadrant lo all silver teacups prakaramu cosecant and secant are the positive ones. So cosecant and secant will take the positive values, that is cosecant is here and secant is here, so they will be positive. So cosecant and cosine and secant, cosine will be positive and secant will be positive, మిగతావన్నీ నెగిటివ్ ఉంటాయి. And angles will be retained, that is sin of minus theta will be minus of sin theta, cos of minus theta will be plus cos of theta, tan of minus theta will be minus tan of theta, cosecant of minus theta will be minus cosecant theta, secant minus theta will be plus secant theta, and cot of minus theta will be equal to minus of cot theta. So they are the parity identities.